murebe, towns were once thriving, they almost vanished to non-existence. Towns like Youngstown, Ohio, Cornell, Washington, New River Gorge, West Virginia, zose abantu benshi ntabwo bakigira akazi, abantu benshi barirukanywe. Most of the towns they ceased to operate, and abantu ntabwo bakibona akazi kabahemba neza. Ababonye akazi babona short term work. They work for a few weeks, then they get lay off and they go back home. So right now inflation is just keep growing. We see commodities, the prices are just going high. People they almost failing to buy stuffs out there in the shops. Okay, ndagarutse with major stories and news here at Ultimate Stories. Turi kumwe cyane hano. Ndabashimira kuba mushobora kubona umwanya mukaza mukumva ibyo ndi kuvuga hano, kandi nizere ko ari ibintu bizabagira akamaro. Mukomeze liking, mu commenting, muhereza inshuti n'abavandimwe. That will be something that give me more energy, to look for more stuff to bring on to you, and we discuss. Feel free to comment, give me ideas, or appreciate all those stuff like also help me to improve here. Okay, nataratinda cyane, reka nkomeze gahunda yatumye nangira kano kanya. Ndabindizera ko muri kugira icyumweru cyiza. Once again, amazina ni Modest Wonzi. Uyu munsi ndashaka dukomeze tuvuge kuri we go to look at economics, we go to look at inflations. Turabona ibintu byinshi biri kubaho. It's a lot of stuff happening, and they are not encouraging. They are kind of like the world is just losing its ability. Like people, they wake up in the morning, they go look for the bread, but when you look back you don't have something like you have struggled for. Basically, in terms of money, that people work for the bills, and so economically things are just getting bad and worse. Some towns are getting tough to live in. We see once thriving towns in America, they are just vanishing. They are losing economic impact. It's just getting worse. Jobless rate, most of the towns, they are see a spike in jobless rate. Some towns are like above national average, like 7.4%. Like this town in Ohio called Youngstown it was once like one of major economic towns that were bringing in people to make a living. Right now their unemployment rate is above national average. So this is just crazy. We are seeing national unemployment rate is averaging at 4.1. Some towns like Cornell, Washington, they have these factories, like losing its production, production in French fries, these like farm
farm towns, people where they survive on farming. They cultivate potatoes, then they send them into factories to to make product out of out of potatoes. So we're seeing a great spike in decrease, and people who are surviving on that, they actually losing a lot, and they probably plan to move out of that town. Yeah, and that's similar story to the rest of towns. There's too much layoff going on. People are losing jobs. Things are like we almost going into a survive for the fittest for sure in this era, in this generation where we see, a boom in social media, boom in internet, which ni ibintu byatuma dutekereza ko biri gufasha isi kugira iterambere riza, ariko bigaragara ko bino bintu they only benefit few people for sure. Bino bintu ni bake babyungukiramo, cyane ba nyiri makorero nk'ayo, ba nyiri abantu bakora uko bashoboye, bagakoresha ubwenge, bagakora ibintu byiza bituma abantu bakunda. Ugasanga abantu bahugiye mu bintu bya internet, ariko ari gusohora ahubwo atari kwinjiza. Ugasanga nibyo bintu bituma inflation ikomeza kuba ndende cyane. Reka dukomeze cyane rero hano, turebe ku bindi bintu twareba byadufasha gushyira imitekerereze yacu ku bintu byatungura mu buzima. Cyane turareba ko nko mu Bushinwa hari icyizere cyane. There is a lot of hope. We have this BYD, company yitwa BYD, ikora ibintu bya transportation, amamodoka. Ibyo byose ni bigaragaza ko bo at least bafite icyizere cyo gutera imbere. Nka company yitwa BYD is taking over most of these American companies like Tesla. In terms of sales, they have like a huge explosive growth, kandi ni mu nganda zose zikora amamodoka ni bakiya bagira that benefit of growing at high rate. So ho hari icyizere, kandi ho buri abantu bari kugerageza kubona akazi. So inflation mu bice bimwe na bimwe ku isi iragenda ikora igabanuka, ahandi byiyongera bitewe n'ibiryo bitewe n'ibiryo asanga nshonje, bitewe n'uburyo leta zishira imikorere y'imyinjirize. Nk'ubu ngubu nko muri Amerika hari ikintu cyerekeye ku matagisi. They are putting out of tariffs to most of the countries, the pattern in business, so they can help in people mu gihugu bakora, abafite ibyo bakora, aribo bakomeza gushira ibyabo hanze. Abanyagihugu nyine bari gukorera igihugu cyabo kurusha uko bakorana n'ibihugu hanze, which is one side. On the other side is okay, on the other side it doesn't really help. So ni byinshi hano twaganiraho. Turabona ko nyine urwo ruganda rwa BYD rukora amamodoka rwagerageje kuregistaringa 2.3 million new car insurance. 2.3 million. So urumva ko bakoze ubucuruzi bukomeye cyane. Mwanya ndabona uri kunshirana, ariko hari ikintu cy'ingenzi nshaka ko tuvugaho. North Dakota there is a lot of labor shortages. Ni ukuvuga ko ngo abakozi 30 nibo bahari mu buzi 100.
urumva bakeneye abakozi abava mu yandi ma state, abava hanze ya Amerika, abantu bashaka gusemura, people who want to do translation, babizeye ko bazi indimi. Ewana North Dakota umujyi witwa Fargo bakeneye abakozi, uzi umuntu wo hanze y'igihugu wabasha kugira inama kaza. Ewana mubabwire mushyira aya makuru hanze rwose, bano bantu baze babona akazi hano rwose bakeneye abakozi. Bino byatangajwe na Katie Raston Hawa, ni chief wa workforce officer wa North Dakota, niwe watanze amakuru. Bigaragara ko bakeneye bakeneye abakozi regardless of this current administration in the presidents in the White House. They're really cracking on immigration. If you're coming in the country illegal, it's gonna be hard, but let's give it more time maybe. Ariko mu bibiri imbere North Dakota is the way to go mu mujyi witwa Fargo. So ndabashimiye cyane, nibi nashoboye kubashakira muri iki gihe nyibagezaho, kandi mbibutsa ko mwakomeza mugakora subscribing, mugakora share, mugalikinga, mukandika comments hasi ku byo mwumvishije byabagiriye akamaro, tukungurana ibitekerezo, and we can discuss more stuff that are so important in our daily economic lifestyle. Murakoze cyane, ibihe byiza cyane.